Welcome back, and now news from sports. Government is geared up for Lusofonia Games, with all the infrastructure projects being awarded to various agencies for construction. Sports Minister Tawadkar stressed that his government is committed to create the 240 crore rupees infrastructure well in time. Tawadkar, along with sports officials, briefed the media about the detailed infrastructure plan for Lusofonia Games 2013. 9 महिन्याच्या कालावधीत जो गोष्टी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप जावपा दृष्टिकोनांतल्यान जी प्राथमीक स्तराची जे काम केल्लें आसा ते संबंध गोंयच्या जनते समोर येवचें त्या दृष्टिकोनांतल्यान की त्यो गोष्टी सगळ्या समोर येवच्यो त्या दृष्टिकोनान हांव सांगता की हांगा जे लुसोफोनिया गेमीचे जे वेन्यू आसतले मडगांव आमचे फातोर्डा स्टेडियम, गोवा युनिवर्सिटी, बांबोळी आमचे एथलेटीक स्टेडियम, त्याचबरोबर पेडे हांगा हे 4 ठिकाणांचेर आमच्यो लुसोफोनिया गेम जातल्यो. त्या दृष्टिकोनांतल्यान तयारी सुरू केल्ली आसा. हांगा पयली मल्टीपर्पज हॉल गोवा युनिवर्सिटी तालेगांव 61 crore 25 lakh 22,487,000. एथलेटिक स्टेडियम at Goa Medical College, Bamboling, 61 crore 82 lakh 69,800 floor dalle asa. Multipurpose hall at Pede, 46 crore 67,510. त्याच बरोबर एथलेटिक ट्रॅक at Pede, 5 crore 93 lakh 85,663,000. मडगांव फातोर्डा स्टेडियमाचे जे रिफर्निशिंग 46 crore 51 lakhs 33,742. इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर 240 crore खर्च जातलो आनी ताजी तयारी आमच्या सरकारान केल्ली आसा. Taekwondo coach Sunil Sharma is geared up for upcoming Lusofonia Games. Sharma, who is also the coach for Indian Taekwondo team, has 15 players training at SAI Center in Ponda for Lusofonia Games. The games will be held in Goa in November next year. Sharma aims for a better performance by the Goan team than the past. In the last Lusofonia Games, Sharma's team had clinched 1 gold, 1 silver and bronze in Taekwondo. Goan team comprising of 12 boys and 3 girls are practicing at this SAI center in Ponda. Coach Sunil Sharma has just one aim, and that is to win as many gold medals at Lusofonia Games. मेरा की तरफ से कोशिश है मेडल लाने की और पहले से अच्छा परफॉर्मेंस देने की कोशिश कर रहा हूँ. अच्छा और पहले से 1 गोल था, इस टाइम में और गोल ज़्यादा करने के लिए मैं कोशिश करूँगा. ट्रेनिंग आप किस तरह से ले रहे हो? मॉर्निंग फिजिकल ट्रेनिंग ले रहे हैं, इवनिंग ट्रेनिंग फाइटिंग टेक्निक और कुछ ये टेक्निक मीन्स इसमें पहले से थोड़ा चेंज हो रहा है. इसमें चेस्ट गार्ड का देदो का है, इसमें देदो का पॉइंट इसका अभी तक नहीं आएगा, वहाँ में भी आ जाएगा. अभी दे रहे हैं, अभी इक्विपमेंट दे रहे हैं, सीजन है, लेग गार्ड, हैंड गार्ड, हेड गार्ड, इक्विपमेंट, पैड ट्रेनिंग का अभी मैच भी आने वाला है, देने वाला है, अभी सब कुछ दे रहे हैं वो लोग. अभी ट्रेनिंग के लिए अभी अच्छा हो जाएगा. Winner of bronze medal in the last edition, P. Anand is training to better his performance. This time I am training hard under Mr. Sunil Sharma, and he is taking really very good care of us. And we are our schedule is at morning we do physical training, and afternoon we do gym, and at evening we do taekwondo technical and sparring trainings. After the last Lusofonia Games, I played many international. So this time I'm sure that I will go for gold. A reporter from Ponda, Vivek Prabhu.
If you have missed our bulletin, log on to prudentmedia.in or follow us on Twitter at PrudentGo or meet us on Facebook at facebook.com/prudentmedia. With this, we come to an end of this news bulletin. Keep watching Prudent. Goodbye. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. You're watching Prudent.